Over a week after, waters of the Barak River breached the embankment and flooded several parts of Silchar town, which is the southernmost town in Assam and an important town. Parts of the city remain reeling under floods. While floods are not a new phenomena in this state, locals here say that they've never seen one of this magnitude. Hundreds have been left marooned in and around Silchar as well as other areas of Kachar district without any food, without any drinking water. 18th June, again the river Barak crossed the danger level, and in a matter of 24 hours, it crossed by 1 meter straight up. So we had been constantly sharing the river levels, information on evacuation of people living by riversides, in landslide prone areas, in areas that are low lying. We've constantly been giving instructions, messages. Our FLS system was announcing it. All of these were there. Even in the town, it flooded within a matter of 24 hours. Actually, originally, before the flooding had started, if you noticed, it was dry. So people also couldn't imagine why we were asking for evacuation. They had said that when water levels will increase, we'll look into it. But this kind of sudden rise, water entered in the midnights of people's homes, and then suddenly they had to be evacuated to higher grounds. This had happened. The major challenge at that point of time was that water was everywhere. It was only a little patch of the DC's office that was still left, and we were working 24/7 to meet the demand. Our first challenge was that the railway and the road network to state headquarters Guwahati was cut off. সোমবারে রাত্রে সন্ধ্যা পড়েতে গিয়ে সন্ধ্যাতে একটু ঢুকে রাত্রে দেখি তো পুরো আমাদের কাটার লুট সবের ঘরে ঘরে জল ঢুকে গেছে। আমরা ভাবিনি যে এত জল ঢুকবো আমাদের ঘরে ঘরে। সব ঘরের জিনিসপত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু ঘর আমাদের কাটা লুটে কাঁচা ঘর আছে, মাটির ঘর যাকে বলে, এটা সব এখন জলের নিচে আছে। তো জলের নিচে কমসে কম আমাদের কাটা লুটে 50 থেকে 60টা ঘর জলের নিচে কাঁচা ঘর আছে। আমাদের এখানে চাউল ডাল রিলিফ কিছুই আসেনি। এই কিছু লোক আছে, বিধবা লোক আছে, স্বামী নাই, ওরাও খুব কষ্ট পাচ্ছে। এই বিল্ডিংয়ে আছে 20 পরিবার, ওই বিল্ডিংয়ে আমাদের লাগা বিল্ডিংয়ে আছে 15 পরিবার। এরকম করে অনেক বিল্ডিং আছে আমাদের কাটা লুটে। আমরা এখানে আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু The flood situation was triggered after unusually high rainfall in the Barak Valley, and what allegedly added to it was a man-made breach in the embankment along the Barak River. As the town came underwater, district officials and defense personnel rushed to provide rescue and relief. After 8 days on Monday, areas like Ambikapur Gram Panchayat are still inundated. Here, rescue and relief teams of the National Disaster Response Force, the Central Reserve Police Force, and the Army have been doing daily rounds on rafts, taking bottles of water, candles, and small food items to those stranded. Temporary relief camps have also been set up in the town and other areas of the district. ThePrint visited such a camp at Maharishi Vidya Mandir in the town's Kathal area, where hundreds of families had taken refuge. মাটি কাজ করি, এখন কাজ নাই, আজ্ঞা এখন আমরা উখাসে মরতাছি, জল নাই, বাচ্চা কাচ্চা সার নাই, চুন নাই, নোংরা জল খাইতাছি। লোকসান কেমন হয়েছে সব বারে? লোকসান বহুত আছে, ঘরের জিনিস সব জলের তলে। এরকম আগে কোনোদিনও দেখেছেন হয়েছে যে শিলচর কাছারে? আর আমার বয়সে দেখলাম এটা, হয় আমার বয়সে এই যে দেখলাম এমন জল হয়েছে না, প্রচুর জল হয়েছে। ওখান দিয়ে বাচ্চা বাচ্চা খাওয়াই মুখি দা, এটা ওখান আপনারা দেখুন স্যার, আমরা আর কিছু করবার নাই, আমরা ঘরে একটা ফিনবার কাপড় পর্যন্ত আনছি না। আমরা তো কিছু করার নেই। আর হেলিকপ্টার চলেছে ঠিক আছে, কিন্তু সবাই তো কিছু পায় নাই, কিছু পেয়েছে, চিরা চূড়া পেয়েছে, কি চিরা খেয়ে কি পেট ভরবে ওদের? একদম কিছু করার নেই। এই বিল্ডিং থেকে এই বিল্ডিং আপ ডাউন করছি, গরু 4টা খানি আছে, একদম নেই। এতদিন ধরে আমি কি বলবো, নিজে খাবো না গরু খাওয়াবো না, ওদের আমি দেখবো। আর মানুষের কি হাহাকার হচ্ছে, এই যে রুমের মাঝে কতজন মানুষ একদম খানি পাচ্ছে না, ও হাহাকার পড়ে আছে। কেউ জল ইলেকট্রিক করবার জায়গা নেই, মুতের মতো জল নেই, খাওয়ার তো জল নেই। আর অবস্থা বহুত কাইল, একজন মানুষ এসে দেখে নেই। As many as 2,254 villages across 22 districts of Assam have been hit by the floods.
So far, 139 people have been left dead. In Kachar alone, over 1 lakh people remain in relief camps, and rescue and relief workers are hard at work trying to reach the interior pockets that have been left marooned. The basic need was water, so we provided them water and the minimum basic that we can carry in our boats. So we are doing relief as well as rescue. So ration has been provided to all the relief camps, but when we are going with the boats to rescue, we are not able to give them rations as of now. But those things are we also we are also going to take up that in a day or two, and the distribution will start as. While sites of NDRF personnel's medical camps like the one set up by the CRPF and crowds outside areas where the district officials have been distributing food have become a common sight in Silchar town, normalcy seems to be returning. But for people like Sumeshwari Das, Zakir Lashkar and Lipu Das, the real challenge begins now that the waters are receding. From Kachar district in Assam, this is Angana Chakrabarti reporting for The Print. पानी और भी उधर जाओगे ना उधर बहुत पानी